हेलो एभ्रिवान, सुमान सकेन फेरि पनि आएको छु। आज चाहिँ मैले खानामा कुखुराको खुट्टा ल्याएको छु र त्यसपछि यहाँ मटन ग्रेभी ल्याएको छु गाइज। त्यसपछि हल्का सलादहरू छ गाइज। आज चाहिँ सिम्पल छ मेनु। म खान सुरु गरेँ है। मटन ग्रेभी र खुट्टा हो, कुखुराको खुट्टा गाइज। खाना स्टार्ट गरेँ, भोक लागिसक्यो। एकदम स्पाइसी छ गाइज, स्पाइसी खुट्टा। ल सुरु गरेँ है गाइज मैले। फर्स्ट बाइट खाएँ है। मटनको मिठो आम सबै म आफूले बनाएको हो गाइज। अझै एकदम स्पाइसी छ। मिठो। यम्मी, स्पाइसी पनि यम्मी पनि।
यो चाहिँ एकदम यम्मी छ गाइस। खाना चाहिँ अलिकति भए हुन्छ त्यही पनि मिठा।
यसको चाहिँ हड्डी सानो भएर अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ कि गाई चपाउनलाई। लास्ट पिस है गाइज। फाइनली गाइज मेरो चाहिँ सबै सक्यो। यस्तो एम्मी एम्मी थियो। मेन चाहिँ यो कुखुराको खुट्टा यस्तो मिठो थियो कि गाइज। यसको चाहिँ पछि खानु, अब पछि इन्जोय गरी गरी खान्छ भनेर मैले चाहिँ लास्ट टाइम खाएको खुट्टा चाहिँ पहिला चाहिँ खाना खाएँ। अलि त्यो हड्डीले गर्दा अलमल हुन्छ भनेर। अनि मटन ग्रेभी त झनै एम्मी। तपाईँहरू मेरो भिडियो हेरेर तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु गाइज। भ्युवर्सहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सबैले माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि लाइक सेयर कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज। बाई बाई।